A very good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching. Welcome back to Vito Africa. This is People, Power and Politics brought to you by Uganda. Na leo umekuja kwa uzuri tu tuweze kujadiliana mawili matatu kutokana na yale ambayo yamekuwa yakitokea katika ulingo mzima siasa na pia kujadili maendeleo kama vile ambavyo tumekuwa tukitarajia kama wananchi, na si wananchi tu lakini wananchi watukufu. Na tuanze tu kwa kutaja tu mawili matatu yale ambayo leo yalitokea. For the first time, the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, leo akajiunga kwa mara yake ya kwanza kama rais pale, na wale wanaitwaje wale? Ni wafanyikazi ama ndio kina nani hao? Ili kwamba akaweze kuongoza tutaita ni zoezi ama sherehe zile za Labor Day. Na imekuwa vile imekuwa. Nimeona Wakenya kama kawaida wameweza kupiana maoni yao kama vile walivyokuwa wanatarajia, na cha msingi zaidi ni wale waliopatana pale kidogo ndio ilikuwa kuna issues ambazo tulizoea kuziona zamani kidogo, lakini leo pia tukaanza kupatana nazo rasmi sasa. Nafikiria tumeona pale bwana, nimesikia wanaitwa brother Francis Atwoli pale akiongea pale, na sijui kama mlimsikiza akiongea kwamba yeye alikuwa ule upande wa pili, na bila shaka upande huo ni upande wa Azimio. Na anasema kwamba kuna wakati fulani pale akina Maina wale walikuja akawasema huyu kijana ya Kenyatta hakuna mahali atatupeleka. So according to brother Atwoli, sasa akapiga hesabu, lakini akajua hana shida kwa sababu alijua tu Musalia Mudavadi ako katika ile wingi ya pili. So alijua bet isipoingiliana huku lazima ataingia the other side, na hivyo ndivyo ilivyofanyika. Anasema mara tu baada ya kura akajipata kwa mzee mzima Musalia Mudavadi pale, akamwambia sasa I am home. And of course Rigiji pia hange disappoint kama kawaida yake, akajitokeza pia pale akaambia Atwoli pale, anamwambia anakumbuka vizuri ukisema kwamba Ruto haezi kuwa rais, na kwa hiyo sijui apande miti sijui akate miti asije akajitia kitanzi. But wakati akiongea hivyo pia alikuwa anamcongratulate kwamba at least amerealize kwamba kuna serikali na ameamua kwamba afanye kazi na serikali. Ndio maana pia tunajiuliza, je, ni siasa ama ni tutahitaje Kiswahili? Is it politics or politricks? Ni siasa ama ni kiini macho tunachezea, ama inaitwa kiini macho ama itaitwaje ile? Kwa sababu kidogo kuna vitu ambavyo ni kama ambaye vieleweka kama ambaye havieleweki, tuenda mbele kama ambaye twasonga nyuma. Lakini hao ndio viongozi tulionao, na bila shaka pia tuliona pale Rais William Ruto pale akijitetea kuhusiana na yale mambo ambayo wamekuwa kitaja. Kwanza kabisa alisema kwamba watu walidhania kwamba kupunguza bei ya bidhaa, kwa mfano unga pale, na amesema kwamba bei ya unga haipunguzwi kutoka pale kwa shelf. So you do not expect kwamba atasema bei ya unga itapungua then upate bei imepunguzwa immediately pale kwa zile shelves ama pale kwa maduka. However, hakusahau pia kutaja kwamba unaweza kuenda kujikonfirmia, na akaanza na supermarket ambao sometimes back it was trending. I do not know why it was trending, but kama utakuwa unajua kwa nini ilikuwa ina trend, basi unaweza kushare na sisi pale. Alianza kutaja Quickmart kwamba katika Quickmart unaweza pata bei za unga pale ambazo zina range kuanzia 150 kusonga hivyo mbele. Na baada ya watu kuongea sana pia akasema kwamba bei zina vary. Kuna kwingine bei ya unga utapata ni 200, lakini amesema inategemea ni kampuni gani. Kwa hiyo unaenda kulingana na uwezo wako wewe. Na hakusita pia akaongelea kuhusu topic ambayo nafikiria wiki iliyopita tulitaja hapa kuhusiana na ile 3% ambao wafanyikazi wanatakiwa ama watumishi wa umma wanatakiwa kukatwa ile pesa ikatwe katika mishahara yao ya nyumba.
and it was something to do with housing pale. So akawa anasema si story tu za nyumba, si story za nyumba. I hope tulikuwa tunafuatilia hizi speeches na tukaona venye kumeenda. I remember we are live pale YouTube at Vito Africa, na unaweza kutubwagia comments zako pale ili kwamba tukaweza kushare mawili matatu kuhusiana na yale ambayo tutakuwa tunaongelea siku hii ya leo. Vile vile unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook at Vito Africa, Twitter at Vito Africa 1, na pale TikTok at Vito Africa. So going back to ile story ya nyumba, again the question hapo, ukumbuke swali ni lile moja tu, politics or politricks. So nyumba, everyone out there amekuwa tu akicomplain kwamba stories za nyumba, actually kuna watu maoni yalikuwa yamechukuliwa just before that, watu wanasema nyumba, I do not have to own a house, rather most of the people, kila mtu ako na nyumba yake. So mtu anapiga hesabu, kwa nini tena nikatwe mshahara wangu niambiwe na serikali kwamba watakuwa sijui najijengea nyumba ama something of sort. So napiga hesabu, fine, hata kama ina make sense, lakini kwa nini ikuwe hivyo wakati mimi niko na nyumba yangu? Ama that's not my priority. Sihitaji nyumba kwa sasa, kwa nini nitajiwe nyumba? So Mheshimiwa Rais pale akaweza kujitetea sasa mwenyewe, akasema kwamba this is not a matter of the housing only, right? Wakati mwingi hapa tumekuwa tukisema kwamba kuna unemployment cases ziko juu, the rate is very high. Vijana huku nje wanateseka, wana hustle mbaya sana, hakuna pesa, maisha inazidi kuwa ngumu daily. So kulingana na Mheshimiwa Ruto pale amesema kwamba akiongelea kuhusu housing, watu wasifikirie kwamba tu ameitaja tu kwamba ni housing peke yake, so hiyo story imeishia hapo. No, ni kitu mrefu, because according to his vision ama ile manifesto yenye alikuwa nayo ni kwamba after every year at least akuwa amecreate around 200,000 jobs. 200,000 jobs. Sijui kama utakuwa kati ya hao 200,000 ama hiyo pia itahitaji connection, I don't know, I'm not so sure. But out of these 200,000 jobs, sasa akasema kwamba wakati ukimsikia kiongelea kuhusu housing, is not just targeting kujengia tu nyumba wafanyikazi wachukue, bali hizo pia ni opportunities ambazo ana create kwa vijana. So it's not just a matter of watu angalia the 3%, wachukulia sasa hii ni kama sijui kama Wakenya watasemaje, wizi kind of, ama ni maonevu. Unajua vitu nyingi ambazo zinaweza kuwa pale. So badala mtu tu achukulie kwamba hii pengine inaenda ni siasa, rather me advise kwamba watu waiangalie sasa kwamba anajaribu pia ku create opportunity kwa vijana ama wale ambao hawako katika ajira zozote, ikizingatiwa kwamba aliahidi kwamba wanataka ku create at least 200,000 jobs. Na vile vile akasema kwamba ameweza kuanzisha hizi, ni kitu yenye ishaanza, it's up and running tayari, si ati ni kitu yenye anataja na ni mpya ama kitu kama hiyo. So already have I had something like 40,000 units ambazo tayari zishaanza kujengwa. Nafikiria maeneo ya Nairobi pale ziko hizo around 40,000 units ambazo tayari zishaanza kujengwa. So swali bado linaingilia pale, hatutaenda mbali na hili swali, is it politics or politricks? Because last week as we were discussing the same, I think most of the people kwa wanasema kwamba no, this 3% issue maybe ingeletwa kama ni stories za nyumba, iletwe kama stories za loans. So uambiwe kwa mfano mwalimu aambiwe there is an option, you can get yourself maybe 2 million as a loan, then tutakuwa tukikata the 3%. Lakini hii loan ni ya nini? Ni ya nyumba. Venye tu waheshimiwa wetu huwa wanafanyiwa pale kwamba unapewa either a loan or a grant ya kununua nyumba ama ya kujenga nyumba, na pia ya kufanya nini, ya kununua magari, vitu kama hizo. So argument ikawa iko hapo. I think the guest ambaye tulikuwa naye hapa alikuwa anasema kwamba most of the things ama the challenges zenye Kenya huwa ina face inakuwa pale kwa implementation. But again we looked at it, implementation tuliangalia size mbili. Kuna implementation ya mfanyikazi kukatwa ile the 3%, which is actually hiyo kitu 100% inaweza fanyika tu
like immediately tu inaweza fanyika, but tukiangalia the implementation part ya kujenga mpaka wewe uje umiliki ile nyumba kidogo inaweza kuwa na game. So I don't know what you thinking about. Pengine nipitie comment moja ambayo na itakuwa imefika pale, alafu tuendelee kujadiliana na yale ambayo pia ameweza kutajwa. Naona Benjamin Yeri pale ameingia amesema, hello Vito, it saddens me when on such a very important occasion there is nothing to smile about. Wakenya twaumia, Wakenya twaumia. Indeed twaumia, and I think pengine hiyo pia inaweza ingiliana sana na ile request, is it a request yenye Atuoli alitaja. Sorry brother Atuoli, unajua we should call them vile tu anaitana. So brother Atuoli pale alitaja akasema kwamba at least kama kunaweza patikana na increment, alisema 2%, lakini akasema no, sifungi pahali. Unfortunately the president hakutaja kitu kama hiyo, unless mimi nilikuwa nikilala wakati nikifuatilia the speeches, but I think haikutajwa. I will agree with Benjamin Yeri kwamba mostly tukienda kwa such occasions, very big occasions, I think our expectations are we should hear something about to touch direct yenye inaweza kuwa ina bring impact, tuseme immediately, an immediate impact, kwamba tusicheki tu kwamba hii tutapewa ni kama it's a process again, because wakati ukileta process na mtu anakufa, I think kidogo hapo kunakuwa na issue, and that's why Benjamin Yeri maybe unaweza rudi ukatuambia, do you think it's politics ama Politricks ama both pia, kwa sababu unajua pia politics nazo zinategemea venye unazicheki. Brizo pale music wanasema hello Vito Africa, tupo locked, asante sana, na naona alama ya kufuli pamoja na ufunguo pale. Safi. David Amani pale anasema the president is not sincere, mbona asimanage pesa inayopotezwa through corruption na wakaitumia hiyo kujenga. A question, a very good question actually, very healthy one, but maybe tungejiuliza pia, tungejiuliza tu hivyo venye tu ameuliza hapa David Amani kwamba kwa nini pesa isitumike kwingine, and that's why I was asking, ama we were discussing the other day kwamba don't you think it would be actually better kama yatungeambiwa pengine kuna what is this, loans. Usipewe tu bure ndio wasema umepewa bure, lakini upewe loan, waambiwe hii loan tunakupea maybe 2 million, hii 2 million utajenga nyumba ama utalipia, yani something of sort, ikuje ile pesa mwanzo badala ya wewe ukatwe alafu ndio usubirie nyumba ikijengwa. I think it's a big question ambao tunatakiwa tujiulize. Still tukiulizia pale stories za corruption, that reminds me again, mheshimiwa pale alitaja kwamba Hustler Fund amesema wameweza kupeana at least, is it at least? Yeah, at least 27 billion, 17 billion isharegeshwa. So kuna 10 billion ambao bado iko mikononi mwetu. Acha niseme mwetu because mimi pia yaweza kuwa sijalipa, lakini mimi nalipa, sijaanza kudaiwa. So these 10 billion ambao bado haijaregeshwa, lakini hiyo 17 billion imeregeshwa. Na akasema pia very soon watakuwa na roll out the second phase of the same. So for the first time again, not the first time because sijakuwa pengine nikifuatilia sana mimi, but at least ametaja tena again another promise. Unajua most of the people out here wanasema kwamba the president still sijui ako kwa campaign mode ama tutasema ako vipi, bado anaenda akijihype tu sana. So leo akakumbuka tena mahustlers, so akasema mama mboga, bodaboda, kinyozi, kumbe anajua kinyozi pia. So akasema these guys pia in the second phase expectation ni kwamba they'll be allowed to take between 10,000 shillings and 200,000 ili wajiendeleze. Na si kujiendeleza tu, that they can also try and expand their businesses in such a way that wanaweza pia create employment to more hustlers pale nje. I was just looking at it, kinyozi kipewa 200,000 anaweza fungua branch ama akaongeza services na akaandika watu wengine. So it makes a lot of sense, but bado tutarudi pale Politricks. Sijui tutasemaje, kwa sababu
That's the bottom line. Tumesikia mambo mengi sana, tumekuwa tukitajiwa actually kila kitu tumekuwa tukitajiwa, lakini mwisho wa siku sasa ni kile chenye tutaona, kile kitu chenye tunaweza kutana nacho ndio tunaweza ascertain kwamba indeed that was the truth of the matter. Naona Benjamin Yeri pale amerudi akasema, these are Politricks. How can the trade union, who are supposed to maintain checks and balances in the system, be proudly in bed with the government of the day? Actually ana represent interests za nani hasa? Actually ana represent interests za nani? Sijui, but of course wakati mwingi I normally like speaking my mind, and that's why wapi anapenda sana kujoin speaking my mind kila siku ya Jumanne, because it's always healthy for you to speak what you stand for, si ndio? Kila chenye unadhania hicho ndio ukweli, ongea tu, nani atakupeleka wapi? So I was just looking at venye tu watu walikuwa wanajieleza, na unajua ukipata mtu anakuambia okay fine, sometimes it makes a lot of sense kwamba you do not have to be in the opposition sometimes, lakini sasa unacheck ile design ya kwamba you've always been on the other side, alafu all of a sudden yule wanaitwa opponents ama ndio kina nani hao, yeye ndo ametangazwa mshindi, wewe umejirusha kule direct, na umejirusha ili I think wacha tu niende direct, huyu jamaa lazima tu ana represent his own interest according to me. That's my perception. Mimi nahisi kama jamaa anaweza kuwa anajirepresent yeye mwenyewe, because ukiona pia ile statement yake ya mwisho ni kwamba asipoongea hiyo atanyongwa, na ndio akataja ile story za increment, so I think as the big man pale, probably yeye alikuwa leo aongelee tu, akwe strictly anaongelea kuhusu these workers, anawatetea yani left right and center, yani workers need this, workers that, hivyo at least ilete ile kwamba indeed is representing the workers. Unfortunately according to me I think that didn't happen. David Amani pale amesema Wakenya tulicheswa hapa, mission ni aote tuwe mahustlers, maskini azidi kufukarika, okay? Maskini azidi kwa maskini na tajiri atajirike zaidi. Hiyo imenikumbusha nyimbo fulani hivi, na kwa sababu siku hizi mimi nimekuwa msanii naweza anza kumwagika. So I think yes, in some way ukiangalia kuna tricks nyingi kwa hizi politics za Kenya, so unapata but again I think we mentioned this sometimes back, we said probably sisi kama citizens ndo tunaweza kuwa tuko na shida, because wale jamaa wanajipanga, na wakijipanga wanakuja watuambie kile chenye sisi tunahitaji kusikia, because you realize most of the time kila kitu chenye tunaambiwa ndio tunahitaji kusikia. For example, tukiambiwa unga utakuja ukue 70, that's what we want to hear. So we are not oriented kwa we are not action oriented. Hatufocus sana na kila chenye tutaona, tunaangalia tu tutaambiwa nini, so tukiambiwa tunaridhika na hiyo story inaisha. And I think that's why kesho tunaingia tena kwa maandamano. But in this case tena hii maandamano tena ni ile yenye unaingia kwa maandamano leo, then kesho ukiambiwa hakuna unawacha, because hujui hata wewe pia unataka nini katika hiyo maandamano. So I think Kenyans too generally we need to up our game sisi kama wa Kenya, na tuone vile tunafaa kufanya. David Amani pale akarudi tena akasema, Benjamin Yeri nakubaliana na wewe, union ikitake side na serikali hakuna kitu cha maana kitatokea hapa. Actually amebwaga wafanyikazi ile yote. I was looking at somewhere else pale nikaona ile nyimbo ya Solidarity Forever, nikakumbuka ndugu zangu walimu so nilipokumbuka ndugu zangu walimu wale waliokuwa karibu wakaniambia umeanza kuwakumbuka, lakini wakasema ni zamani sana tangu wa strike. I'm not saying that ni zamani kwa hiyo watu wa strike, sijasema hivyo, lakini yeah I think I might agree again with David hapo kwamba indeed I think
hawa wafanyikazi kidogo huenda wakawa wamebwagwa kwa sababu maybe yale maslahi yao hayajawakilishwa kwa njia inayopaswa zaidi. Haya, tukirudi kidogo pale kwa mzee mzima Rigiji, akasema kwamba Rigiji ameuliza kwamba wale jamaa si unajua nikisema wale jamaa namaanisha kila dada. So wamesema kwamba stories za maandamano bwana umesikia kabisa kwamba zinarudi, lakini akaomba kwamba rais aweze kuenda kulingana na katiba na kwamba is supposed to protect the property and life ya wananchi. So in this case ilikuwa tu iko directed kwamba of course for the demonstrations, remember again in the previous sessions tumekuwa tukiongelea hizo stories za demonstrations. Most of us were agreeing that in Kenya hatuwezi sema peaceful alafu tukaiweka demonstrations. Demonstrations zinatakiwa kuwa ni kitu yenye mtu unaenda pale unawakilisha vitu fulani, interest fulani zenye of course unawakilisha interest za people kwa viongozi ama kule kwenye unataka kudirect hiyo. Unfortunately kwetu sisi imekuwa tukiongelea demonstrations they are equivalent to naitwaje, demonstrations kwetu ziko equivalent to fujo tu. So tukiongelea kuhusu maandamano, picha ya kwanza yenye inakuja kwa akili za watu wengi ni kwamba kutakuwa na fujo, and it has been happening. See, those are not assumptions because wakati mwingi tukisikia demonstrations tunaona kwamba mwisho wa siku kumekuwa kuna fujo, watu wameuawa, mali imeweza kuharibiwa. So nafikiria hapo kidogo alikuwa anaongelea pengine kuna asilimia mzuri ya kwamba hapo kwa maandamano kuangaliwe vizuri. But I've also looked at His Excellency the former Prime Minister Raila Amolo Odinga akisema kwamba amesikia chenye rais amesema, lakini ameashua kwamba ataongea na ameongea na wale wenye watakuwa na demonstrate pale kwamba it will be a peaceful demonstration. So that simply means kesho watu wanaingia tena street. Sijui kwenye huko wewe, sijui kama unajipanga kesho uingie tena street ufanye mambo ama unapanga sasa kuenda kazi. Maana Atwoli pia pale alisema wewe kama ni mfanyikazi na umeandikwa, you fail to go to work kesho, then that's something else. He does not expect anyone ambapo pengine ameandikwa kazi yaingie kwa maandamano. So maandamano yamewekwa tu na Atwoli, according to Atwoli, maandamano yamewachiwa hustlers peke yao, wale wenye wako job, wenye yani kama hauna kazi ya kufanya kesho uingie maandamano. That's according to brother Francis Atwoli. Sijui wewe unasemaje? Again, when it comes to the demonstrations, politics or politricks? Sometimes back maandamano ikaja na ikawa imeshika kabisa, kushika, but ikafikia time hapo tunaambiwaje maandamano imesitishwa. The reason being mwezi mtukufu wa Ramadhan and Easter holidays. I don't know kama ni kuchezwa tunachezwa, because at some point I think most of wale wenye wamekuwa tuwaite tu Azimio supporters wamekuwa kiona kama pengine kulikuwa kuna issue yenye imefanyika behind the scene yenye watu wengi hawakuwa wanajua, and that's why politics demonstrations zikawa zimesitishwa, but hakuna mwenye anajua, wenye wanajua ni wao. So we are going back, ama they are going back to demonstrations. Sijui tena hapo itakuwa ni politics ama tunarudi tena pale kwa tricks, jamaa wajipiganie haki zao na wakule wakienda ama wakikanyaga kubwa. I think if you've been looking at wale analysts venye wanaongea, unapata zile avenues zenye zilikuwa zimepeanwa, ama sijui ni avenue ama ni platform ama ni both, zenye zilikuwa zimepeanwa kwamba huku tunaweza enda huku, or rather mazungumzo yafanywe bunge, kama vile Mheshimiwa Rais alikuwa anasema yazungumzwe bunge. If it's something to do with the servers, opening the servers, let it be discussed in the parliament. Kama ni stories za nini, what else?
bei za bidhaa, parliament, kila kitu parliament. So imesemekana kwamba watu wa Azimio walicheki wakaona no, hii historia ya parliament haiwezi tusaidia. So kama haiwezi tusaidia, then it means hakuna tena kuongelea hizo story kwa parliament. So ndio ikabidi vipi, jamaa wameamua boom, wanarudi huko streets. So the question ambao wewe ukiwa hapo unatakiwa kujiuliza ni hii ni siasa ama ni game tunapigiwa pia, because unajua issue kubwa za Kenya ni hizo. Sasa utajiingiza hapo kwa maandamano fiti, alafu mzee mzima pale aitwe apigwe chake fresh, akwambia usiende maandamano, na story yako itakuwa imeisha. Utasemaje? Hauna usemi baba, hauna usemi, story yako itakuwa imeishia hapo, story yako itakuwa imeishia hapo. I think we've talked much about hizi stories za hawa jamaa venye zinaenda na venye kunaenda. Now I want us to get back to what has been trending for the last 2 weeks. That is something to deal with ilianzia kule Shakahola, the Shakahola massacre, the mass murder. Again bado itakuwa inaangukia tu hapo, itakuwa inaangukia hapo. So we'll be looking into the mass murder and everything to deal with our jamaa wa tutasema hii ni religion ama tutahitaje, but we are coming to that. Wakati tukijipanga kuja hapo, nisome hii comment kwa sababu hii iko kwa ya kwanza. I think politics of betrayal ndio order of the day. Kenya politicians wenyewe kwa wenyewe wanauzana, sembuse sisi wananchi. In Kenya anything to do with politics ujue ni Politricks. A cheating nation. It's a cheating nation. That is Samuel Haki anasema it's a cheating nation. So ukijipata kule unapata kila mtu anacheki bwana, huwezi keti tu ukaongea alafu mwisho wa siku unatoka ukiwa njaa. So unaangalia ni wapi kwenye kunaweza kusort, unajiingiza huko mzima. Ukiharibika unaingia ile camp B mzima, ndio sasa mambo ya jipe. Thank you very much. Remember you can always follow us through our social media platforms. Facebook at Vito Africa, TikTok at Vito Africa, and Twitter at Vito Africa 1, and we are live here on YouTube at Vito Africa. Na unaweza kushare comments zako kupitia the comment section, na tutakuwa tunazipitia mmoja baada ya nyingine ili kwamba tusonge pamoja. Leo najaribu kuavoid sana kuongea neno fulani ndio nisipiane kiki kwa watu fulani ambao wameanza kunizoea vibaya. Yes, the Shakahola massacre. Si Kenya inatuonyesha mambo bana. So ikafikia ile time tukaambiwa, so hapo stories za media kidogo zikawekwa pending kiasi. Mambo ya Kiswahili sana itakuwa ni ufukuzi. So kufukua kwa ile mili pia ikasitishwa, lakini hiyo tunajua ni due to rains. Wakasema kwamba wakiendelea kufanya hizo process kidogo ita alter na some other issues. But so far so good. Tukifuatilia mara ya mwisho nafikiria ilikuwa imefika zaidi ya mili 100 na kitu. I think 110 or something ilikuwa ishapatikana. So now the big question here ambao nataka tuiangalie tu vizuri. This guy wakati wa mwanzo wakati wale walikuwa wameraise hiyo issue, I think it was something to deal with 2 kids, watoto wawili wamekufa, na jamaa akapelekwa kule akawachiliwa kwa bond ya 10,000 shillings. Hapa si ni game jamani, game. Yani case, unajua cases ni yako si yako, lakini mimi nishaiona mtu amesemekana ni pesa imepotea, hata hajaambiwa ni wizi. Okay fine, sasa kwa aliambiwa ni wizi, pesa tu imepotea pahali, pesa ndogo, atolewa kwa bondi ya 20,000. Then hapa kuna jamaa, issue ni ya watu wawili wamekufa, watoto. Imagine watoto waweza kwao ndo wangekuwa mawaziri, marais. Imagine wamekufa, then the guy aliachiliwa na only 10,000. Najua mambo ya court si yetu, lakini 10,000 shillings for real, na ni mtu amekufa. I think
Hapo sijui kama mpenzi mtazamaji wewe unaionaje, lakini 10,000 okay fine. So ikawa venye ilikuwa, then sasa ndio boom, ikaonekana hapa kuna game yenye inaendelea, na ikaendelea kusopoka. Hiyo ni kusopolewa, ilisopolewa. Now we've seen hizo big numbers. Actually kila mtu, hakuna mtu mwenye ajui Kenya, na I think the rest of the world pia wanajua kwamba kuna massacre. Kuna jamaa mmoja tu anahusika na hizi scandals. But now I want us to look at it sasa in the sense that the connection. Unajua kuna watu wawili wenye hapa ni lazima tu niwataje, sipendi kabisa lakini ni lazima tu niwataje. This guy anaitwa Mackenzie, mwenye sasa hiyo story yote yeye ndio amefanya sasa inaongelelewa. So apart from huyu jamaa kuna huyu mwingine sasa anaitwa Ezekiel. So trying to look at hizo story sasa mbili zenye zinaenda. Hata wewe tu kwenye umeketi sahihi, just niambie tu ule ukweli. Unaona ni gani yenye tutasema ni kuhype vile? Ni gani yenye inakaa imeshika kushinda ya mwingine? Tukiangalia issue ya Shakahola, yule jamaa sahihi tukiulizwa yuko wapi, most of us hatuwezi jua kwenye yuko, by the way, because inasemekana by the way amekuwa akitembezwa station moja baada ya nyingine. Wanasema kwamba such cases hautakiwi kukua kwa station moja. So hata inaweza kuwa kwenye huko sahihi ile police station yenye karibu na wewe, inaweza kuwa Mackenzie yako hapo ndani leo usiku wa leo analala hapo na you never know. So the issue is sasa I'm trying to look at vile Mackenzie alivyoshikwa, vile alivyomulikwa, na yale mambo yamefanyika Shakahola. To me, I think kule Shakahola kumemulikwa zaidi ya Mackenzie, though yeye ndio amepropeliwa. That's what I think. That's what I think. But again pia naangalia kama story gani vile? Story za Pastor Ezekiel sasa. Pastor Ezekiel bwana ameshikwa sana na media ikageuka sana ikaangalia, hali ya kwamba unajaribu kuangalia mpaka unashindwa hii kitu iko vipi, because inakakana kwamba ametajwa sana, yani imeangaziwa sana kushinda design venye kushinda vile yule jamaa mwenye issue zake za nini za mauaji zimeshika. So unapata jamaa ametajwa sana kushinda vile yule mwingine ambaye yeye ndio issue zake za mauaji zimetajwa inakuwa. So I was looking at it, swali likarudi lile hizi ni politics ama ni politricks? So this guy ambaye kulingana na sisi yeye amechangia more than 100 people wamekufa na wamezikwa kwa shamba yake, lakini who knows sahi kwenye yuko na kwenye inaendelea hiyo issue yake. So, apart from ile ya kuambiwa tu sasa sawa basi hiyo inafuatiliwa kule mili na bado inaendelea kutolewa. Apart from hiyo, nani najua sasa kule Mackenzie yuko, ama ni ile amjui chenye alisema amjui chenye mnafanya ama mnafuatilia kitawaramba, ama ndio hiyo sasa kuwaramba ndio sasa stories zimedivert? Because to me I think kama ile attention, is it the correct word? Kama ile attention ama kule kumulikwa kwenye Ezekiel amemulikwa, I think kama angekuwa Mackenzie pia amemulikwa hivyo, to me I think inge make sense. Sijui kama mpenzi mtazamaji wewe unaona vipi, because naangalia huyu jamaa yeye ndio tunajua ameua watu wengi, more than 100. Like sahii mtu ukiulizwa Ezekiel yuko ndani, so issue ya Ezekiel ni gani? So huku nje tu ni watu wanasema yasemekana watu walikuwa wakifa wanaenda kuzikwa Shakahola, lakini hatujajua. I think nimeona inasemekana ako ndani kwa 9 charges. So yeye
ameshtakiwa kwa madai 9. Sijui kuna hiyo ya kuua, sijui gani nyingine na gani. I don't know. But I think you'll agree with me kwamba most of the people ama the media houses zimekuwa tu zikimulika Ezekiel sana mpaka stories za Mackenzie zimeisha. Because to me I think ni kama zimeisha, especially tukiangalia ile design ya kwamba kumekuwa na ule kusitishwa kule kuangalia hiyo kitu kwa sababu ya mvua, alafu Mackenzie kidogo hatajui sana kama vile vya mwanzo. Now I was trying to imagine sasa kesho Ezekiel anarudi kwa court, and of course si tumeona kile chenye kiko lawyers wenye yako nao wana the team leads pale, kuna Dunstan, anaitwa Dunstan, Omari na Cliff. Na unajua wale jamaa wale ni mambo mbaya. I think everyone, in fact Kenyans juzi tu jamaa wakiconfirm kwamba they'll be leading the team, Kenyans pale mitandaoni waliconfirm tu kwamba okay fine, kesi imeisha. Now let us look at it in this angle sasa. Now that Mackenzie haangaliwi ama haangaziwi sana, then kesho tumefika kwa mahakama, ile madai ama mashtaka yametajwa pale, then kina Cliff Ombeta na the team waongee pale yale mambo yao, wafanye ile kazi yao kama wanavyojua. Halafu all of a sudden Pastor Ezekiel amewachiliwa huru, kanisa imefunguliwa, then what next? Tutafanyaje tena next? Ama hiyo stories sasa, unajua hizo stories zote most likely stories zote zitakuwa zimeisha, because ukifuatilia vizuri utapata story ya Mackenzie imefunikwa na story ya nani? Ya Ezekiel. So what if sasa story za Ezekiel zimeisha? Because niliangalia pia Pastor Pius Mwiru, ni Bishop Squeezy, Bishop Pius Mwiru akisema kwamba Ezekiel amesema ako salama, hana shida, na amesema kwamba hakuna kitu ambayo inafanana na yale madai ambayo yameweza kushtakiwa nayo. So akasema if the court itakuwa fair enough, then soonest atakuwa anawachiliwa huru. So now let us look at it sasa ikiwa hivyo. Na tunajua vizuri kesi za Kenya venye zinakuwa, unless tuambiwe sasa soon, tuambiwe basi Mackenzie ataenda kushtakiwa Hague kama vile Professor Kindiki alikuwa amesema kwamba hiyo ni kesi ya sijui genocide, so itabidi Mackenzie apelekwe ICC. I don't know, but again the biggest question, politics or politricks? Hapa kuna game ama ni nini yenye inafanyika? Because just look at it, wewe iangalie venye utaiangalia, uangalie venye Mackenzie sahihi anatajwa, uangalie venye Ezekiel anatajwa, uangalie ni nani ametajwa sana kushinda mwingine. Alafu kulingana na wewe uone ni nani unahisi kama alikuwa anaonekana kama akona makosa kubwa kushinda mwingine, na kwa nini case unaona imelemea kwingine kushinda kwingine. Na suppose kule kwenye unaona imelemea ikienda free, kule kwingine itakuwaje? Unajua ni maswali ya kwamba tujiulize, because Kenya ni mimi kulingana na venye huwa Kenya naicheki, Kenya inaletwa na vitu vingi venye leo ukiambua leo kuna mauaji ya hawa watu wengi mpaka tukiconcentrate tunajua watu wamekufa hapa, all of a sudden kunatokea kitu chengine tu hapo fani tuna concentrate sote sasa na kule. So ikuwa sasa tumekuwa diverted sote, our attention has been diverted to somewhere else. Ile story ya kwanza imefutika, tunafanya story nyingine. Na hizi vitu zote ndio zimekuja sasa tunakuwa na balaa nyingi kama Kenya. Tunajipata tu, hii ni kujipata. So unajipata leo tutalilia shida hizi, kesho uambiwe kuna maandamano, watu wapigwe marisasi, igeuke si maandamano, watu wameuawa. Tumesahau ile motive yenye tulikuwa tumeenda nao kwa maandamano, tuna divert. So kipindi tukirealize ni mwezi umeisha ama miezi, ukumbuke kuna jamaa pahali wanakula vizuri jamaa. In fact hata nimekumbuka nimeona pale Twitter, I've seen Twitter, kuna jamaa fulani wamepiga ka research kao pale wakasema kwamba the average salary zenye wa Kenya wanapata is 147,000 something of sort.
147,000 mpenzi mtazamaji, ndio Wakenya wanaangaliwa kama wanapata vile an average salary. Lakini leo tu Sakaja alikuwa anasemaje pale? Amesema jamaa wa security, jamaa anaenda pale akaongea na kwa mfano Vito Studios pale, waambie sasa mimi niko na security firm, naweza I'll charge you 50,000 per month, so I'll give you 2 guards, probably 2 guards. So 50,000 2 guards, what is our expectation? Walipwe ngapi? Alafu mwenye farm pia achukue ngapi? So according to Sakaja akawa anasema these guys wako vibaya mazee, wanaweza kulipa 4k mtu, 4k per month. So yeye achukue pengine 30,000 kwa mtu, wewe ukalinde the whole month upewe 4k, lakini mwenye ile security firm amekuingizia 30k. I think ndio maana pale average imekuja 147,000 I think. Na Wakenya pale pia wameshtuka, si Wakenya, hata mimi pia nilishtuka. How do you tell us that an average worker in Kenya should earn ama anatakiwa according to hizo ni hesabu watu wa mathematics, standard deviation ukiingia pale, kuna zamani ulikuwa tunahitaji 4 figure, ukiingia kwa 4 figure utaona formula standard deviation, ufanye hiyo hesabu fast utapata average of 147. Again wamesema kwamba Kenyans ndo wanalipwa pesa nyingi hapa Afrika kushinda wengine. Na ukiangalia zile comments zenye jamaa wametaja, it makes a lot of sense. Sasa hivi venye tunaongea kuna jamaa si anakula 1 million per month. Yuko 1 million per month. Alafu kuna mimi na wewe hapo ambao tunapiga 3k per month ama 4k ama 6k. So issue ni inachukulia 1 million plus 6,000, alafu tuna divide by 2, tukiziadi tuna divide by 2 tunapata average. So wangechukua 1 million na 10,000 utapata average, jamaa watakwambia Mkenya analipwa 505,000 per month. Ujue vile hesabu haziko fiti. Juu hao waliangalia tu wale wanaangaliwa. They did sampling nadhani, hao watu hawakutufanyia vizuri. Samuel Haki pale alirudi akasema this cult thing is only politics. It's all politics. Wataachiliwa tu. And that's my fear, by the way. That's my fear. Yani imagine tumetajiwa vifo, tukaambiwa sijui Ezekiel sijui ana nini. Imagine jamaa ameshtakiwa 9 charges. Lakini swali tu liko pale sawa ni 9 charges. Kesho akiwachiliwa sisi tunasemaje? Jambo la kwanza, hata sisi wengi wetu, mimi kama mimi ukiniuliza Ezekiel ameshtakiwa kwa madai gani, sijui hata. Isipokuwa ile propaganda yenye nasikia sijui watu wakifa, sijui anakufa kwake anawapeleka Shakahola. That's all I have heard. But the rest sijui ameambiwa anaibia watu. I don't know. Tunasubiria tusikize. Lakini najaribu kuangalia ile kumulikwa, mara kanisa imefungwa, mara vituko nyingi. Halafu mwisho wa siku tuambiwa hana kesi. Sasa tutakuwa yani what is that? Story ya Mackenzie hiyo kitu iko complicated jamaa. As long as jamaa mwanzo sasa venye hata mimi sijabusikia akitajwa. Hata inaweza kuwa jamaa ataweza kuwa tu yuko free mahali tu. Huwezi jua. Haya sasa inaweza kuwa naongea studio hivi nikitoka hapo nje uzuri kuna security na nitaomba leo pia nipelekwe na security mpaka Hope. Ndio asinipate hapo akasema ulikuwa unanitajia nini? Maana jamaa anaweza kuwa ako nje tu anatembea. Naona Sir J Fidel pale amesema niliwaambia Ezekiel ni kiki inatafuta. So fine, kama ni kiki ni nani anatafuta kiki? And by the way, hiyo pia ina make sense. Sijui kama mliona jamaa akiingia. Kuna video pia pale ambao Vito Africa pia walikuwa wameupload pale. Unaweza ingia ukaconfirm. This guy alijidrive na gari nyingine mzito. Najua kuna watu waliona. Hiyo gari sio hata uniandikie type hiyo model. Mtu ambaye uliona. Uniandikie hiyo model ya gari. Niliambiwa hiyo gari sijui ukienda na speed gani ni sawa tu ni kama unatembea tu at 20 km/h. Gari mzito mazee. Sasa najaribu kuimagine jamaa alijidrive na gari mzito, alafu akiingia pale akaambia wewe hutoki. So hiyo gari ni kama imepark tu hapo nje. Inasubiria jamaa atoke achukue ere zake. Kenya.
Haya, Wise Comedia pale anasema hii ni nchi ya kutrend. Hata actually anataka kutrend, anaonekana tu. Yeah, Kenya by the way, na Kenya ubaya ni venye tu especially kuna army fulani pale Twitter inaitwa COT, the Kenyans on Twitter. Hiyo army yani iko hapo imespecialize mase. Hiyo wakiamua leo ni atuole ata trend ni hivyo na hakuna story nyingine. So atakuta Afrika mzima wanaongelewa wa Kenya, ukienda huko majuu pia utapata bado Kenya tu ndio itatajwa. So I agree with Wise Compare kwamba Kenya ni nchi ya kutrend. So tumejaribu sana tukatrendisha wale watu. Ukumbuke Ezekiel alikuwa anatarajiwa akuwe kwa crusade kule Tanzania. So kwa sababu hajafika huko, si obvious ametrend kwamba watu wamesema amekamatwa. Waswahili wale mtumishi wa Mungu kakamatwa alikuwa anasafiri, ashafika kituo cha ndege, sijui nini Kiswahili kizuri kile. So unapata iko hivyo tu tumetrend. Shida ni tuna trend kwa reasons gani? Sajay Fidel karudi akasema baada ya Ezekiel ni maandamano. Yeah, you can imagine. By the way, hata kitu now the funniest thing na Kenya na history za kutrend, utapata si kesho tunaenda maandamano, kesho ndio Ezekiel yuko kwa court tena stories za kesi. So utapata sasa kesho attention sasa itakuwa sasa kila mtu sasa amekimbia wapi? Kwa maandamano. Tuangalie kina nani wamepigwa, wale wamechoma nini, wamevuruga wapi nini. So kipindi ukija kushtuka sasa on Wednesday, tomorrow is Tuesday, on Wednesday ukija kushtuka hivi utaambiwa Ezekiel aliachiliwa, hakukuwa na kesi. So story yake itakuwa ishafutika, tumerudi kwa maandamano, stories za masaka zimeisha. Sasa tutakuwa tumefocus na maandamano. That's true, unfortunate. Kidogo ni cheke alafu niseme it's not a laughing matter kama bwana fulani, but I won't do that. Brandon Para anasema this is Kenya. Kenya will remain to be Kenya. Bora tuipende nchi yetu tu. Hatuna jinsi ndugu yangu, hatuna jinsi. Sisi ni wakupenda nchi na tuiombe zaidi, cha msingi zaidi tu tuombe pia amani. Najua ishi kubwa inakuwa pale because looking at stories za kina Mackenzie hapa, the biggest issue ni ile ya kwamba kuna watu pale wamepoteza watu wao ama wamepoteza wapendwa wao. So kama hiyo kitu imehappen, to me I think it would be fair enough kama hiyo kitu inaweza kuwa considered na uzito zaidi, ili pia wale pia wafeel kama wako part and parcel of the country. Otherwise tutakuwa tu tunaonekana kwamba ni vitu zenye zinaenda zenye haziendi fiti. Samuel Haki pale akarudi akanisaidia akaniambia gari inaitwa Lexus LX 570 18M. Sijui ni M ama nikisema M iko nini. Alafu akamalizia mazee. Yaani kumaanisha amefeel hiyo mnyama ni mnyama mwingine na nusu sana. Gari hizi ni gari zenye sisi tu huku ndio tunajua potholes ni nini. Hizi gari hazitambui hiyo kitu. Mnyama unatembea kama una float. Unapata? Mnyama unatembea kama una float. Iko tu yani. Na flow fiti sana. Brizo Music pale anasema alikuwa niende Tanzania ndo naona akaitisha atoe bond. Kitu kama hiyo. Unfortunately hakuruhusiwa. But yeah, tunatakiwa tuangalie. So I don't know kile chenye tunaweza kwa tunafikiria sisi kama sisi, wewe kama wewe mtazamaji, because nafikiria ni vitu zenye zimekuwa zikihappen tu Kenya, ni tunatakiwa kujua. Are we talking of the politics ama ni politricks zenye tunaongelea hapa? Kwa sababu at least vitu zenye zina happen tu hali ambazo hazieleweki, tunasukumwa hali za kwamba tuamini kitu fulani, then after a short while tunatolewa kule kwenye tunatakiwa kuamini, tupelekwe kwingine tukaamini hicho pia. After hapo pia tunatolewa tupelekwe kwingine tena tukaamini huko pia. Alafu sasa maisha inasonga. Lakini nafikiria cha msingi zaidi tunatakiwa tuweze kujielewa sisi kama sisi. We should know what we want to fight for and what we think is right to all of us.
because now that we are guided by our constitution, inakuwa ni kitu vizuri sana tufanye kitu yenye haitakuumiza, haitaumiza mwingine, in such a way that